Hello, Raker. Regina. Hello, Raker. Susmita also. Hello. सबैले पनि पर्दैन एक दुईजनाले गर्यो भने त्यही सेयर गर्दा भइहाल्छ निराजनलाई मैले गरिदिएको छु ओके दुईजनालाई मात्र दिँदो रहेछ two participants can only record yes sir okay Nirajan yes you will record the video and share with your friend after the class right so I'm gonna share the screen here so first of all let's have a look at the questions these are the So, okay, look at here, data analysis using MS Excel online class BBA third semester. Uh, last times in real class or practical situations, we have already practiced doing Excel work in the lab, college laboratory about yes how to construct the different types of diagram in Excel, right? Simple bar diagram, multiple bar diagram, component bar diagram, and yes pie chart, histogram, frequency, polygon. हामीले त्यो डायग्रामहरू लास्ट टाइम प्र्याक्टिस गरिसकेको छ र अहिले पनि अब अझै पनि प्र्याक्टिस गर्ने त्यो यो च्याप्टरभन्दा अगाडिको च्याप्टर्समा छ र त्यहाँबाट एउटा डायग्राम बनाउने चाहिँ यो क्वेसन्स प्रायः जहिले नै आउँछ right so today we begin from the next chapters describing data using numerical measures that is from chapter 2 and on these chapters first of all we will solve the questions relating to mean, median, quartile, decile, percentile, and more, right? So I have prepared different types of questions. One questions relating to the individual series. You can see on the screen. Calculate the mean, median, more, right? Mean, median, more, mean, median, first quartile, third quartile, sixth decile, 80th percentile, more from the following data of the height in inches of a group of 15 students. So all the 15 students, their heights are provided to us, and we need to calculate the mean, median, first quartile, third quartile, sixth decile, and 80th percentile from the given data, right? So you need to understand here, this is the individual series, right? This is an individual series. We just have a variables here. We don't have any frequencies, right? So how to calculate the mean, median, and different types of partitions value on individual series? That is the first questions. Second questions is also how to calculate mean, median, quartile, decile, percentile, and more in Excel. But the question is related to the discrete series where the variable x and their corresponding frequencies f both are provided, right? So variable र frequency दुईटै दिएको छ यो discrete series-मा कसरी calculate गर्ने त्यसको छुट्टै procedure हेरौँला. And ultimately the question number 3, the daily income in rupees 12 in rupees of 1200 employees of a certain company are as follows, where the class is given, and that this is the group of frequency distributions, which is also known as continuous series, and their corresponding frequencies, number of employees are given here, right? So find the average income, median income, and total modal income of the employees, and lowest income of the richest 25% of the employees, and the highest income of the poorest 25% of the employees. So this question is relating to the continuous series, right? Individual series, discrete series, and continuous series. And another one is yes, we need to construct the frequency distributions. कसरी frequency distributions बनाउने र त्यसको continuous class series कसरी बनाउने हामीले अगाडि पनि प्र्याक्टिस गरिसकेको छ. इन्डिभिजुअली डेटाहरू दिएको छ र यसलाई पहिला ग्रुप frequency distributions construct गरेर we need to calculate two questions here. We need to find out the scholarship to top 10% students, find the minimum marks of top 10% students, and find the minimum marks for passing if the 80% students are passed. So these are the questions that we are going to deal today.
on this class, online class using MS Excel. So this is about these all are the questions. So hope you have already downloaded the questions, because I have already forwarded those questions to you, right? So now I'm gonna just open Excel. Okay, I'm using the Excel MS Excel or MS Office 365. कसैले 2007, कसैको 2008, कतिको 10, कतिको 15. तर मेजोरिटी अफ केसमा हामीले एक्सेल युज गर्ने कुरामा चाहिँ अब जस्ट हामी न्युमेरिकल क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदा चाहिँ त्यसमा चाहिँ कुन भर्सन युज गर्यो भन्ने कुराले खासै फरक पर्दैन, किनभने मोस्ट अफ द क्याल्कुलेसन्स हामी वर्कसिटभित्र गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि माथिको मेन्युहरूमा फरक फरक भर्सनमा फरक फरक तरिकाले भए पनि त्यति धेरै फरक पर्दैन. अलिकति यसलाई यस ओके. सो आइम गोना do the question number. I'm gonna start from the question number 1. Question छ भने question हेर्ने है, म जस्ट डेटा इनपुट गर्छु यहाँनेरि, राइट? अनि सबैले आफ्नो माइक्रोफोन म्युट गर्ने, र यदि कसैलाई केही क्वेशन सोध्न मन लागेको छ भने you can just unmute your microphone and raise the questions. Then after again you will mute the microphone, right? So the first question is calculate the mean, median, first quartile, third quartile, sixth decile, and 80th percentile and more from the following data. And the data are given to us, and the series is related to the individual series. So first of all, हाम्रो यो वर्कशीट मा के गर्ने भने एक्सेल शीट मा दिएको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन्स लाई इन्ट्री गर्ने. So the name of the variable is x. You can look at the screen, right? Name of the variable is x, and the variables are, first one is 61, second one is 62. So just 62, again 62, then after 63, then after 61, 63. क्वेशन हेर्ने एरर भयो भनेदेखि मलाई भन्ने है. क्वेशन डाउनलोड गर्यो कि गरेन हिजो? 63, 61, 63, then sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 64, again 64, then after 60, 65, 63, 64, 65, 66, and 64. 64, yes. These are the variables, and look at here. This is the variable x, right? And the variables are recorded in a column wise here in Excel sheet, right? And clearly we can say that this question is related to individual series, right? And in individual series, you know that there is no frequencies, corresponding frequencies. So how to calculate the mean, median, mode, quartile, decile, percentile, any sort of partitions of value in Excel. So now we are going to solve the problem. So first of all, calculation of mean, median, mode, quartile, decile, and percentile, right? So first of all, so we need to calculate how many number of observations we have. That means n. हामी n भन्छौं नि statistics calculations मा frequently summation x by n भनेको mean को फर्मुला हो, हामीलाई थाहा छ. त्यसैले n कति छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला n equals to एक्सेल मा प्रब्लम सल्भ गर्दा जहिले पनि इक्वल्स टु दिने. त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौं भन्देखि हामीले यो जतिवटा हामीसँग भेरिएबल्सहरु छ त्यो भेरिएबल्सलाई काउन्ट गर्ने. सो इक्वल्स टु जस्ट टाइप काउन्ट. You can see here count here. काउन्ट आइसकेपछि यहाँ दुईटा ब्राकेट पनि देख्न सकिन्छ भित्र. अब के गर्ने भन्देखि फर्स्ट भेरिएबल्स इन्डिभिजुअल भेरिएबल
भ्यालु जसलाई इन्डिभिजुअल भ्यालु भनेर भन्छ 61:2 अथवा सिफ्ट थिचेर एकैचोटि लास्टमा 64 मा जान सकिन्छ। यो भनेको टोटल डेटा सेलेक्टेड भएको देख्न सक्छौँ हामी भेरिएबल्समा। त्यसैले काउन्ट फर्स्टमा A2 भनेको हाम्रो 61 जुन इन्डिभिजुअल भेरिएट भ्यालु छ is2 अथवा त्यो is2 भनेको चाहिँ थिचिराख्नु पर्दैन। यदि सेफ्ट थिचेर एकैचोटि लास्टको थिच्यो भने टोटल सेलेक्सन्स गर्नका लागि गरिन्छ। र लास्टमा भनेको 64 भनेको जुन A16 भनेर यहाँ आइराखेको छ यो सेलको नाम हो A16 भनेर। यो गर्यो भनेदेखि हामीसँग जम्मा टोटल 15 नम्बर अफ अब्जर्भेसन इन्टर हान्ने बित्तिकै के भयो भनेदेखि हामीसँग टोटल n equals to 15 observations, right? So we have a total number of 15 observations, and now we are going to calculate what is the mean of this frequency distribution. So calculate the mean. हेर्ने है यो इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिजमा मिन मिडियन मोड क्याल्कुलेट गर्ने तरिका फरक छ नि। किनभने हामीले थ्योरेटिकल्ली पढ्दा पनि इन्डिभिजुअल सिरिजमा समेसन x बाइ n भनेर क्याल्कुलेट गर्थ्यौँ, अनि के गर्थ्यौँ डिस्क्रिटमा समेसन fx बाइ n र कन्टिन्युअस सिरिजमा पनि हामी समेसन fx बाइ n गर्छौँ, वेयर x स्ट्यान्ड फर मिड भ्यालु इन कन्टिन्युअस सिरिज भनेर भन्छौँ, राइट? अनि त्यसमा क्वार्टाइल, डिसाइल, पर्सेन्टाइल क्याल्कुलेट गर्ने, मिडियन क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुलाहरू फरक फरक छ। काहीँ CF निकाल्छौँ, त्यसपछि कन्टिन्युअस सिरिजमा फर्मुला लगाउँछौँ, इन्डिभिजुअल सिरिजमा जस्ट अब्जर्भेसन्सबाट हेर्छौँ, राइट? त्यसैले के हो भनेदेखि इन्डिभिजुअल सिरिजमा हामी मिन क्याल्कुलेट गर्दैछौँ भनेदेखि इन्डिभिजुअल सिरिजको केसमा अब हामीसँग जम्मा दुई टाइपको फर्मुलाहरू, वी क्यान अप्लाई टु डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फर्मुला इन एक्सेल इन सल्भिङ द न्युमेरिकल क्याल्कुलेसन इन स्ट्याटिस्टिक्स, राइट? one formula is called एक्सेल फंक्शन मेथड्स, जसमा एक्सेलले दिएको फंक्शन मेथड्सहरू युज गरेर डाइरेक्टली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अनि अर्को चाहिँ भन्छ हाम्रो फर्मुला म्यानुअल मेथड भन्छौँ। फर्मुला म्यानुअल मेथडमा चाहिँ सबै फर्मुलाहरू हामीले थ्योरेटिकल्ली जुन फर्मुलाहरू अप्लाई गरेको लर्न गरेको छ थ्योरेटिकल्ली प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि त्यही प्रब्लम तिनै फर्मुला अप्लाई गरेर एक्सेलमा सल्भ गर्छौँ, जसलाई हामी भन्छौँ फर्मुला म्यानुअल मेथड, जुन चाहिँ कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ बेसिकली युज हुन्छ, किनकि एक्सेल फंक्सन फर्मुला कन्टिन्युअस सिरिजमा हामी युज गर्दैनौँ। इन्डिभिजुअल सिरिजमा चाहिँ नर्मल्ली यो सर्टकट पनि हुन्छ र अलिक सजिलो पनि हुन्छ, एक्सेल फंक्सन फर्मुला युज गर्छौँ। त्यो भन्नुको मतलब के हो भनेदेखि जस्तै हामीले वी आर गोइङ टु क्याल्कुलेट द मिन अफ दिस डिस्ट्रिब्युसन, सो मिन फर्मुला अप्लाई गर्दा इक्वल्स टु एभरेज भनेर टाइप गर्ने। यहाँ एभरेज भनेर आउँछ, स्क्रिनमा देख्न सकिन्छ, हियर इज द एभरेज, राइट? एभरेजमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि त्यहाँ दुईवटा बारहरू ब्राकेटहरू देख्न सकिन्छ, त्यसमा हाम्रो डेटाको रेन्ज राख्नुपर्छ, कहाँदेखि कहाँसम्मको एभरेज क्याल्कुलेट गर्ने भनेर। फर्स्ट वान भनेको हाम्रो 61 हो, जसलाई A2 सेल भनेर भनिदो रहेछ। त्यसपछि सिफ्ट थिचेर लास्टको थिच्यो भने सबै डेटा सेलेक्ट हुन्छ। त्यसैले अब हामीले यसलाई इन्ट्री गर्यो भने A2 is to A16 is the data coverage range in Excel, right? So total data are covered here, and we are going to calculate the mean. So just press the enter here. 63.13333 is our mean value. सो मिन यो डेटाको मिन चाहिँ 63.133। अब हामीलाई जस्ट डेसिमल नराख्ने अथवा डेसिमल पछाडि दुईवटा डिजिटसम्म जाने भन्ने कुरामा जस्तै यु क्यान have a look at the screen, यहाँ क्रसर हाइलाइट भएको देख्न सकिन्छ। यहाँ हामीले डेसिमललाई यता बढाउने भने जस्तै यसमा डेसिमल थप्ने हो भने यहाँ डेसिमल थप्दै जान सकिन्छ भने घटाउनलाई यसरी हामीले डेसिमल हरेकचोटि प्रेस गर्दाखेरि डेसिमल घटेर हामी 2 डिजिटसम्म पनि राख्न सक्छौँ यसरी, राइट? यहाँनेरि चाहिँ हाम्रो डेसिमललाई के गर्ने भनेदेखि 2 डेसिमल पछाडि 2 डिजिट राख्ने, 3 डिजिट राख्ने, यसको चोइस आफैले गर्न सकिन्छ, राइट? अथवा डेसिमल हटाउन पनि सकिन्छ, यसरी 63 बनाउन पनि सकिन्छ, तर एक्ज्याक्ट भ्यालु हामी 63.13। सो द्याट इज द mean, right? Now we need to calculate the median of this data. Median again we can apply the Excel function formula equals to type the median, MEDIAN. Median is highlighted here. You can again see the two brackets, so you need to insert the whole data in this bracket, right? Inside this bracket. So 61 A2 is the first numerical value cell, is to select until 64. So A2 is to A16 is the total data range, and we are going to calculate the median. Just press the enter, you get the value of median, right? Now we're gonna calculate the mode. Mean, median, no, first quartile. So first quartile. I'm gonna make it large again.
Okay, so first quartile, we need to calculate the first quartile. That means Q1 of this data. Just wait. We can write Q1 also in bracket, Q1. So that is the first quartile. So we can make it large like this. Q1, right? Q1 equals to apply formula again. Type quartile. Here, look at here, quartile.exe. This is the quartile, and we need to insert the data range inside the bracket. So 61 is here, is to the ultimate data range is 62. अब यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्देखि हामीसँग क्वार्टाइल भनेर दुईवटा क्वार्टाइलहरू हुन्छ जसले डेटालाई 25% मा इच पार्टमा डिभाइड गर्छ भनेर भन्छौँ, Q1 र Q3 भनेर। अब फर्स्ट क्वार्टाइल क्याल्कुलेट गर्दैछौँ भनेदेखि हाम्रो एक्सेल फंक्सन फर्मुलाले क्वार्टाइल मात्र भन्दैको छ। त्यसैले अब फर्स्ट क्वार्टाइल र हामीसँग थर्ड क्वार्टाइल दुईवटा पार्टहरू हुन्छन् क्वार्टाइलको। त्यसैले अब फर्स्ट क्वार्टाइल क्याल्कुलेट गर्नु छ भने डेटा रेन्ज राखिसकेपछि कमा दिने अनि 1 टाइप गर्ने। थर्ड क्वार्टाइल टाइप गर्नु छ भनेदेखि यसैलाई के गर्नु पर्यो, कमा र 3 टाइप गर्नु पर्यो। कमा 3 टाइप गर्यो भनेदेखि you will get the third quartile value, and comma 1 टाइप गर्यो भनेदेखि you will get the first quartile value. I will repeat it again. First quartile Q1, and quartile will divide the whole numerical value into 25% each, right? So एक्सेल फंक्सन फर्मुलाले हामीलाई क्वार्टाइल मात्र दिन्छ र त्यसलाई न्युमेरिकली हामीले भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ डेटा रेन्ज इन्सर्ट गरिसकेपछि कमा 1 टाइप गर्यो भने फर्स्ट क्वार्टाइल र कमा 3 टाइप गर्यो भने थर्ड क्वार्टाइल. So I'm gonna hit the entry here or enter. So 62 is our first quartile value. Again, third quartile or upper quartile. Third quartile, which is denoted as Q3, sorry, which is denoted as Q3. So this is third quartile, equals to, because all the formula will start from equals to sign in Excel. So again, type quartile, right? Quartile exe is here. So yes, insert the data range now. 61 is to 64, right? Comma. Now we need to calculate the Q3. So we need to type comma 3. So we will get the 64 as a third quartile. So Q1 is 62, Q3 is 64, median is 63, and mean is 63.13. यसरी हामीले स्ट्याटिस्टिकल प्यारामिटर्सहरु एक्सेलमा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब अर्को हामीलाई के क्याल्कुलेट गर भन्दैछ भन्देखि 6th डिसाइल्स भनेर भन्दैछ। त्यो पनि क्याल्कुलेट गरौँ। 6th डिसाइल, जसलाई हामी के भन्छौं भन्देखि D6 पनि भन्छौं। D6 क्याल्कुलेट गर्नका लागि कस्ट टु D6 क्याल्कुलेट गर्नका लागि अब हामी के गर्छौं भन्देखि D6 क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अब हामीले डिसाइल भन्दा पनि सिधै सबैमा डिसाइल क्याल्कुलेट र पर्सेन्टाइल क्याल्कुलेटको डाइरेक्ट एक्सेल फंक्सन फर्मुलामा पर्सेन्टाइल टाइप गर्छौं। पर्सेन्टाइल exe छ यहाँ हेर्ने है, डिसाइलमा पनि पर्सेन्टाइलमा पनि, किनकि डिसाइलले टोटल होल डिस्ट्रिब्युसन्सलाई 10% इचमा डिभाइड गर्छ भनेदेखि पर्सेन्टाइलले 1% इचमा डिभाइड गर्छ। त्यसैले अब हामी के गर्छौं भने 6th डिसाइल क्याल्कुलेट गर्दा डाइरेक्टली पर्सेन्टाइलमा गएर पहिला डेटा रेन्जलाई इन्सर्ट गर्छौं। यो डेटा देखि हामीलाई दिएको डिस्ट्रिब्युसन्स यो हो, A2 देखि A16 हाम्रो डेटा रेन्ज हो। अब यसमा हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने 6th डिसाइल हो। 6th डिसाइल हो भनेदेखि अब हामीले पर्सेन्टाइलको फंक्सन एक्सेल फंक्सन पर्सेन्टाइल युज गरिसकेपछि 6th डिसाइल भनेको 0.6 बुझेन, किनकि 6 नै टाइप गर्यौं भनेदेखि हाम्रो 6th पर्सेन्टाइल निकाल्छ। 6th डिसाइल भनेको त कति हो भनेदेखि होल डेटा रेन्जमा 6th डिसाइल भनेको कति हुन्छ भनेदेखि 60% भ्यालु हो नि त। ओके हैन त, 6th डिसाइल भनेको, किनकि जम्मा डिसाइल 10 मात्र हुन्छ, फर्स्ट सेकेन्ड हुँदै हुँदै 10 सम्म, किनकि 100% लाई हामीले 10 डिफरेन्ट पार्ट्समा डिभाइड गरेको हो 10% इचमा। त्यसैले 6th डिसाइल भनेको 60% हो। 60% लाई पर्सेन्टाइलमा हेर्दाखेरि 0.6 ले हामी के गर्छौं भने नोटेसन्स गर्छौं। त्यसैले डेटा रेन्ज इन्सर्ट गरिसकेपछि यसरी यहाँनेरि डेटा रेन्ज इन्सर्ट गरिसकेपछि कमा, अघि जसरी क्वार्टाइलमा 1 र 3 गरेको थियो, यहाँ पर्सेन्टाइल हामीले पर्सेन्टाइलको फर्मुला अप्लाई गरिसकेपछि कमा 0.6. नाउ hit the enter.
you will get the 6th decile value. 64 is the 6th decile value. Now next one is 80th percentile. 80th percentile. 80th percentile calculate गर्दाखेरि हामी यसलाई P80 भनेर नोटेसन्स पनि दिन सक्छौं. फर एक्जाम्पल P80 calculate गर्दाखेरि just start with the equals to sign. Then after percentile calculate गर्दैछौं percentile.exe, right? So here insert the data range again from 61 to 64. So these are the data range, right? 61 to 64 direct सबै data select हुन्छ. त्यसपछि कमा अब हामीले percentile भनेको 80th percentile भनेको 0. percentage मा हेर्ने भने 0.8, right? So 0.8 comma. So this is the 80th percentile. And now we need to calculate the ultimately we need to calculate mode. Mode भनेको must repeated value पनि भनेर भन्छौं mode calculate गर्नका लागि, right? अब हामीले एक्सेल फंक्सन फर्मुला युज गर्दै छौं डाइरेक्ट मोड. अब यहाँ मोडमा एउटा छ मोड सिंगल र मोड मल्टिपल मोड भनेर भन्छ. हामीले बाइ मोडल केस अथवा के भन्छ भने देखि बाइ मोडल केस भनेर हामीले हेरेको थियौं. इम्पेरिकल रिलेशनशिप अप्लाई हुन्छ यदि मोड दुईटा हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी रिपिटेड भयो भनेदेखि भनेर के हुन्छ भनेर हामीले थ्योरेटिकल क्लासमा हेरेको थियौं. त्यसैले एक्सेलमा पनि मोड सिंगल र मोड मल्टिपल भनेर दुईवटा फंक्शन्स फर्मुलाहरु राखिदिएको छ. हामीले जहिले युज गर्ने मोड मल्टिपल, किनकि मल्टिपल छ भने पनि देखाउँछ यसले र सिंगल छ भने पनि देखाउँछ. इन्टर द डेटा रेन्ज फ्रम 61. लुक एट हियर हाइलाइटेड cursor is yes highlighted here in 61 to 64. So mode multiple mode calculate गर्ने 64 is our mode, right? So look at here. Total number of observations n, that means running out of time of grade. So are you listening, Rajan? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So n is the total number of observations. That means how many number of observation in individual series we have. Formula is equals to, right, count. जहिले पनि number of observations भनेको count गरिसकेपछि 61 बाट 64 सम्म जम्मा कतिवटा observation छ 15 वटा observation रहेछ जुन फंक्सन फर्मुलाले दियो हामीलाई. त्यसपछि नेक्स्ट वान मीन क्याल्कुलेट गर्यौं. मीन क्याल्कुलेट गर्दाखेरि लुक एट हियर इक्वल्स टु एभरेज. Average is a mean, so insert the data range, you will get the mean. In the same way, median equals to median, insert the data range, you will get the median. First quartile type गर्ने, insert the data range, अनि first quartile र third quartile छुट्याउनका लागि comma 1 is the first quartile and comma 3 is the third quartile. अनि decile र percentile जे निकाल्नलाई पनि हामीले percentile मा डेटा रेन्ज हालिसकेपछि त्यो decile अथवा percentile को percentage भ्यालु कति हो त्यो हामी के गर्छौं भन्देखि हेर्छौं, राइट? पर्सेन्टेज भ्यालु फेरि यस्तो हुन्छ नि 6 decile भनेको त 0.06 हुनुपर्ने त सर भन्ने कुरा आउँछ, तर 6 decile भनेको 60% भ्यालु हो, किनकि जम्मा 10 वटा डिफरेन्ट decile ले 100% डेटालाई कभर गरिराखेको हुन्छ. त्यसैले 6 decile भनेको 60% भ्यालु. द्याट्स वाइ 0.6 you need to put 0.6 here, and that is the 6th deciles value, and 80th percentile is 0.8. And if you need to calculate the mode, then insert the Excel function formula. Just begin with the equals to type mode, choose multiple mode, and insert the data range, and hit the enter. You will get the model value. So this is how we can calculate the different statistical parameters, mean, median, mode, quartile, decile, percentile in Excels relating to individual series. So now let us move on to next questions, which is related to discrete series, right?
Okay, so discrete series, I'm gonna just enter the data into the Excel first. So the question is, let's look at the questions here first. We can easily see the questions. So question. So this is the first question we solve is, and this is the second question. I'm just going to explain the questions here. Then I will enter the data into the Excel cell. Question number 2, the distribution of insurance claim process each day is as follows, right? So claim, that is the variables, which is denoted as X, 1 to 10. These are the variables, right? 1 to 10. And a frequency, their corresponding frequency is there. So we don't have a class interval. So this is not a continuous series. This is a discrete series because they, each individual variable value has their corresponding frequencies. So based on this frequency distribution, so we are supposed to calculate the mean, median, lower quartile, upper quartile, 6th decile, 30th percentile mode in Excel. So this is the questions, and yes, you know the questions, right? So I'm gonna just enter the data into the Excel cell first. X start from 1 to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sorry, 9, and altogether 10. So this is the variable X, and we have a corresponding frequency which is denoted by F. So we can enlarge the cell here, frequency like this. And the frequencies are 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, right? Then after 7, 5, 7, 5, 7, 5, 3, 3, 1, 3, 3, 1. Yes. So look at here, we have a X here and we have a frequencies here, right? Now we need to calculate the mean first. First mean, then after median. Do you remember how to calculate the mean and median in a discrete series theoretically? You know the formula, right? In order to calculate the arithmetic mean, X bar, which is calculated as summation X by N. Summation X is the total of X variables and N is the total of F. So summation X by N is the mean. In that we always calculate it theoretically, right? So in the same way, we're gonna apply the formula manual methods here. अब हामीले के गर्ने भन्देखि अघिको जस्तो एक्सेल फंक्शन मेथड्स हामीले अघि के गरेको थियौं, इन्डिभिजुअल सिरिजमा मीन इक्वल्स टु एभरेज टाइप गरेर अनि त्यसमा डेटा रेन्ज राखेर यसरी यो देखि यो सम्मको डेटा रेन्ज राखेर हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं भन्देखि अब यसले फ्रिक्वेन्सीलाई इन्कर्पोरेट गर्दैन। त्यसैले अब यो केसमा we need to apply the formula manual methods, किनकि हामीसँग variables मात्र छैन, corresponding हामीसँग के छ, frequencies पनि छ। त्यसैले अब के गर्ने भन्देखि अब क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामी अघिको जस्तो एक्सेल फंक्शन मेथड युज नगरेर फर्मुला म्यानुअल मेथड्स युज गर्छौं। जति पनि थ्योरेटिकल नलेज हामीलाई चाहिने हो यो प्रब्लम सल्भ गर्नका लागि, सबै थ्योरेटिकल नलेज, without having those theoretical knowledge or without having the information about those formulas and steps, you cannot calculate the given value here in Excel 2, because we are going to apply the formula manual methods. So we need to make a total here. We can make a total here equals to total भनेको summation x. अब यहाँनेर ननिकालेर हामीले छुट्टै यहाँ निकाल्न पनि सक्छौं। हामीले के गर्न सक्छौं भन्देखि total of x जसलाई summation x पनि भनेर भन्छौं। summation x क्याल्कुलेट गर्नु छ भन्देखि के गर्नु पर्यो भन्देखि sum, हाम्रो भेरिएबल्स भनेको जस्तै 20 देखि
हाम्रो 20 सेल नम्बर A20 देखि सेल नम्बर A29 सम्म हाम्रो भेरिएबल्स भ्यालु एक्स भेरिएबल्सका इन्डिभिजुअल भेरिएट भ्यालुहरू इन्टर भएको छन्। त्यसैले हामीले समेसन एक्स क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि सम एक्सेल फंक्सन मेथडबाटै हामीले सम यहाँनेरि सम भन्ने अप्सन छ, हामीले यसलाई समलाई क्लिक गर्ने, त्यसपछि ब्राकेट आउँछ र एक्स को फर्स्ट 1 देखि जुन A20 सेलमा छ इन्डिभिजुअल भेरिएट भ्यालु 1 देखि हामीले कहाँसम्म भनेदेखि 10 सम्म सेलेक्ट गर्ने। यसको टोटल सम भनेको समेसन एक्स हो नि त, त्यसैले समेसन एक्स भनेको हाम्रो टोटल 55 रहेछ। कसरी आयो भन्दाखेरि सम र त्यसपछि हाम्रो इक्वल्स टु सम, अनि त्यसपछि यहाँ हेर्ने फर्मुला फंक्शन्समा फर्मुला देखिन्छ इक्वल्स टु सम, त्यसपछि डेटा रेन्ज A20 to A29, so summation x equals to summation x equals to 55, right? Then after n भनेको फ्रिक्वेन्सीलाई टोटल गर्यो भने हाम्रो के आउँछ n आउँछ भनेर भन्छौँ हामी। त्यसैले n भनेको टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सीज, जसलाई टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सीज भन्छौँ, जसलाई n पनि भनेर भन्छौँ हामी। n क्याल्कुलेट गर्दा पनि अब त्यही हो, हाम्रो दिएको जति पनि फ्रिक्वेन्सीज छ फ्रिक्वेन्सीजको डेटा रेन्जलाई हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि सम गर्नु पर्यो, राइट? सो इक्वल्स टु सम, अगेन सम, इन्टर द सम हियर, राइट? सो फ्रिक्वेन्सीजको डेटा रेन्ज सुरु भयो B20 बाट र कहाँसम्म छ भने हाम्रो फ्रिक्वेन्सीज B29 सम्म। त्यसैले हाम्रो टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सीज कति रहेछ 40 रहेछ, राइट? यसरी हामीले इन्डिभिजुअल सिरिजमा समहरू निकाल्न सक्छौँ। अब समेसन एक्स बाई n गर्यो भनेदेखि हाम्रो मिन निक्लिन्छ, तर यो मिन के हुन्छ इन्डिभिजुअल सिरिजको मिन हुन्छ। तर हामीलाई दिएको सिरिज भनेको के हो डिस्क्रिट सिरिज हो। मैले यो डेभिएसन त देखाउनलाई मात्र गरेको हो। अघिको केसमा अघिको जसरी हामीले डाइरेक्ट एक्सेल फंक्सन मेथड्स एभरेज भनेर डाइरेक्ट डेटा राखेर एभरेज निकालेको थियौँ नि, त्यसरी ननिकालेर इन्डिभिजुअल सिरिजमा मिन निकाल्नु छ भनेदेखि